Attentionలో decisions. So this will be the first point to start the video. Attentionలో decisions. What are the attentions we see? Israel US కలిపి they broke the firewall of Iran and they sent a message to every civilian inside the Iran in some particular app which everyone who will open that app 5 times on daily basis in this రంజాన్ సీజన్. ద థింగ్ ఏంటంటే వీళ్ళందరూ హ్యావ్ సీన్ దట్ మెసేజ్ అండ్ దానికి తగినట్టు ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత దే కిల్డ్ ద సుప్రీం ఆఫ్ ఇరాన్. అంతా బాగానే వచ్చింది. సో ద ట్రస్ట్ పాయింట్ 3 CIA. What is this CIA? Why is it every time coming into the picture when there is a atomic or a nuclear words coming out of the world somewhere around? ఎందుకు సిఐఏ ఎందుకు వస్తుంది ప్రతిసారి? వై ఈజ్ ఇట్ క్లోజింగ్ ద ఫైల్ ద కేస్ యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ పాసిబుల్? సేమ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ది Iran. So what's going on? So how are we saved by some decisions took in the past by one human who just dedicated his life for India, who is none other than a man who is the father of Indian nuclear program itself, and a man who is the voice of rapid growing of Indian reputation globally in space, a man who gave himself the guidance and the guidelines for the future of India to play in the peak of space, a man who himself with the fundamental foundations for India, where his dedication and his thoughts were shared with a Nobel Prize winner Niels Bohr and the intellectual intuit of our generation, Einstein. Introducing the man who just dedicated his life for sciences, the physics of Indian future, where it took one relationship in the past which made the profitable in space for India, none other than Homi Jahangir Baba. Baba sir, he is the one who did the revolution in research space, and he the one once took our Indian future a bit back because of his speech in a radio session conference where he kept some words. If Indian government permits us to do the atomic bomb research, we will be completing this atomic bomb in 18 months itself, which these sentence, nuclear bomb and an atomic bomb in 18 months, costed us to go behind, where he took the steps and gave the footprints for the other generation, the next generation, the coming generation. Homi Jahangir Baba, ఈయన బేసిక్గా పట్టపగలు చొక్కలు చూపించిన వ్యక్తి అనమాట ఇన్ దిస్ వీడియో, ఇన్ దిస్ ఆడియో కాన్ఫరెన్స్. అండ్ హీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మెంబర్ ఇన్ స్విట్జర్లాండ్ ఫర్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ యాక్టివిటీస్. హీ ఈజ్ అండ్ ది అనదర్ వన్, హీ థాట్, హోమీ జహంగీర్ బాబా గారికి అనిపించింది, ఐ విల్ బికమ్ సమ్ థ్రెట్ వేర్ ఇండియా ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ దిస్ న్యూక్లియర్
concepts or nuclear conferences or nuclear researches ఇవేమి లేనప్పుడు he is the one who took us for one step further with ప్రైమ్ మినిస్టర్ సినారియో ఏంటవుతుందంటే ఆ టైంలో 1965 ఆ టైంలో కాన్ఫరెన్స్ రేడియో కాన్ఫరెన్స్ వల్ల తెలిసింది ఏంటంటే టు ది వరల్డ్ తెలిసిపోయింది కాబట్టి సిఐఏ ఎంటర్ అయ్యింది కేసు క్లోజ్ చేసింది. బట్ వీఆర్ నాట్ అంత సింపుల్ కాదు కదా. సో దేర్ కమ్స్ ది అనదర్ పర్సనాలిటీ విక్రమ్ సారాభాయ్. హోమీ జహాంగీర్ బాబాకి థ్రెట్ ఉన్నది అని తెలిసాక వెన్ వియట్నాంకి వెళ్తున్నప్పుడు ఫర్ అనదర్ కాన్ఫరెన్సెస్ రిగార్డింగ్ దిస్ అటామిక్ అండ్ న్యూక్లియర్ యాక్టివిటీ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆ టైంలో Homi Jahangir Baba incarnated his thoughts, his soul into Vikram Sarabhai. Vikram Sarabhai saw the relation of Homi Jahangir Baba Mount Blanc Digara. According to the atmospheric conditions in that time, a flight Vietnam meda Vietnamki vellali ante it have to cross that Mount Blanc. ఆ టైంలో ఇట్ వాజ్ ది క్రాష్ అండ్ ఏమీ రాలేదు బయటికి ఇన్సిడెంట్స్ ఎనీ ప్రూఫ్స్. ఇట్ ఈస్ డన్ బై సిఐఏ అండ్ a publish of one journal where Robert Crowley అని చెప్పేసి 2008లో he published a book where the CIA arachkalu ఇవన్నీ came outside, where the CIA arachkalu all came outside because it is them doing when the word is coming nuclear or atomic they will close the they will close the case as fast as possible. ఆ తర్వాత హోమీ జహాంగీర్ బాబా ఈయన తర్వాత he just incarnated his everything into Vikram Sarabhai, and Vikram Sarabhai guidance lo we got ISRO, which is known as ISCOPAR, and changed it into the ISRO వచ్చింది అంటే Vikram Sarabhai గారి వల్లే. And his efforts were kept on another two legends for our India who served as the remarkables, the intuits, the outstanding of India, which they represented India in space, known as none other than APJ Abdul Kalam garu and Atal Bihari Vajpayee. వీళ్ళ ఇద్దరు who made the nuclear activity possible. And ఇది ప్రెసెంట్ లేకపోతే ఇండియా దగ్గర న్యూక్లియర్ వెపన్స్ లేకపోతే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ న్యూక్లియర్ యాక్టివిటీస్ డన్ బై విక్రమ్ సారాభాయ్, అండ్ విక్రమ్ సారాభాయ్ విత్ హిస్ ఐస్ సీన్ హోమీ జహాంగీర్ బాబా అండ్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ రిలేషన్షిప్, బికాస్ ఇట్ టుక్ అస్ టు దిస్ ఫ్యూచర్ వేర్ ఎవడు రాలేడు వచ్చినా we will use this nuclear attacks. So humanity పక్కన పెట్టి మాట్లాడితే it will be like this. In the footsteps and footprints of Homi Jahangir Baba garu, his journey. Homi Jahangir Baba garu in his initial stages were with Jawaharlal Nehru sir, వీళ్ళిద్దరూ కలిపి they tried to initiate the things in nuclear and atomic activities where the development and research took place. ఆ తర్వాత after so many and on these in this process లో ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు ఎలా వచ్చారు, అండ్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారితో అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ఎలా కలిసి న్యూక్లియర్ యాక్టివిటీని మనం న్యూక్లియర్ వెపన్ని ఎలా రెడీ చేసామో కొంచెం ప్రాసెస్లో తెలుసుకుంటూ వెళ్దాం. ఫస్ట్ థింగ్, హోమీ జహాంగీర్ బాబా గారు ఇన్ హిస్ ఇనిషియల్ స్టేజెస్ he wrote a letter for his family, like
myself, I was born for physics. నేను ఫిజిక్స్ కోసం పుట్టాను. ఐ విల్ పోర్ మై లైఫ్ ఇంటూ ఫిజిక్స్. అండ్ అలానే అంటూ ఒక్కొక్క స్టెప్లో ఒక్కొక్క పర్సనాలిటీని ఆయన తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళని యూజ్ చేసుకొని ఆ ఆపర్చునిటీస్ని ఎలా ఫస్ట్ హోమీ జహంగీర్ బాబా గారు అండ్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ both started and initiated the nuclear and atomic research and development. స్టార్ట్ చేశారు. చేసిన తర్వాత in the middle came Ratan Tata garu. In that era came into the picture by helping Homi Jahangir Baba in his research and development. ఇది అయిపోతుంది అనే తరుణంలో the personality of India is revolving around the earth. ఆ టైంలో the responsibilities which were handled to Jawaharlal Nehru garu was given to Lal Bahadur Shastri garu. Lal Bahadur Shastri garu and Homi Jahangir Baba garu. Both of them were trying to go into one conference. ఆ ఎల్లక ముందు ఈ కాన్ఫరెన్స్ వియట్నాంలో అవుతుంది అనమాట. సో అక్కడికి వెళ్ళక ముందు in 1965 the radio conference where Baba sir has kept those sentences. If India permits us, అర్థమవుతుందా? If India permits or give permission for us, we can do one atomic bomb in 18 months. వేరే కంట్రీస్కి పడుతుంది, చెమట కారి పడుతుంది. ఏ లిక్విడ్స్ అయితే పడాలో లిక్విడ్స్ అన్ని పడతాయి, అలా ఉంటుంది. బట్ he himself went and spoke and shared his thoughts with Niels Bohr, who is the definition of emission. Electron does emit energy. And దాన్ని రీరైట్ చేశారు హోమీ జహంగీర్ బాబా. with emission of energy the electron will also scatter that energy. ఏంటి స్కాటర్ చేయడం? దిస్ was known as Baba scattering theory. ఇది తెలిసిన తర్వాత so he is thriving for the chances. And who came first? జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు వచ్చారు. అండ్ నెక్స్ట్ రతన్ టాటా గారు ఇచ్చారు, ఎక్విప్మెంట్స్ ఇచ్చారు, యూజ్ చేసుకున్నారు, యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారు. ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఫర్దర్ ఇన్ ది న్యూక్లియర్ రేస్. ఎవరికి తెలియదు ఆ టైంలో. తెలిస్తే ఏమవుతుంది ఇంటూ దాట్ పాయింట్. 1965లో ఇలా రేడియో కాన్ఫరెన్స్ ఆయన చెప్పారు అటామిక్ బాంబ్ ని 18 months లో రెడీ చేస్తాము అని. And it became the threat to the world who is already having a nuclear weapons with them in their basements. And ఒక రకంగా చూస్తే హోమీ జహంగీర్ బాబా గారు is becoming the threat for another countries to shake their spines. వెన్నుపూసలు గజ 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 ఉనికిపోతాయి. అలాంటి రీసెర్చ్ చేసి పెట్టారు అన్నమాట ఆయన. సో into the same place came విక్రమ్ సారాభాయ్. ఆయన కూడా సేమ్ ఇలానే చేసుకుంటూ వెళ్ళి హౌ క్యాన్ హీ సపోర్ట్ అండ్ అటువైపు నుంచి హోమీ జహంగీర్ బాబా గారి వైపు నుంచి కూడా ఈ స్టార్టెడ్ ప్రమోటింగ్ ఇన్ ది యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ అండ్ అటామిక్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఆయనకి కూడా ఇచ్చేవారు అనమాట. హీ ఆల్సో ట్రై టు ప్రమోట్ విక్రమ్ సారాభాయ్ అ లాట్ అండ్ హీ ఇన్కార్నేటెడ్ హిస్ థాట్స్ to Vikram Sarabhai garu. And Vikram Sarabhai seen the relation between Homi Jahangir Baba garu and Vikram Sarabhai. So then came the after that radio conference. అందరికీ తెలిసిన తర్వాత జగ వణుకుతున్నాయి అనే టైంలోని then came the CIA took them in air itself. So what did they thought? గాల్లో లేపేశాం జహంగీర్ బాబాని. అండ్ ఆయనతో పాటు ఆ ఫ్లైట్లోని ఆ టైంలోని మౌంట్ బ్లాంక్ దగ్గర విక్రమ్ సారాభాయ్
ఇక్కడ ఇండియాలో ఉంటున్నప్పుడు హోమీ జహంగీర్ బాబా అండ్ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి both are the personalities who took it further and trying before their death to promote India and their space research and their mindsets to the world. ఆ టైంలోని మౌంట్ బ్లాంక్ దగ్గర వియట్నాంకి ఫర్ అనదర్ కాన్ఫరెన్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ న్యూక్లియర్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో ఏమైందంటే the plane crashed in that because అక్కడ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రిడిక్షన్ లేదన్నమాట ఆ టైంలో. సో అందుకని ఇట్ కాస్టెడ్ అలాట్ అండ్ సిఐఏ డిడ్ ఇట్స్ జాబ్. అది అయిపోయిన తర్వాత CIA thought that it was over for India and వాళ్ళకి తెలీదు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక జమ్ పరిగెడుతుంది అని చెప్పి అండ్ హీ ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ విక్రమ్ సారాభాయ్ గారు. అండ్ ఈయన ఇస్కో బార్ని ఇస్రోగా తీర్చిదిద్ది హీ కెప్ట్ ద మార్క్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ వెయిట్ పెంచింది ఆయన విక్రమ్ సారాభాయ్. ఆయన ఇంటర్వ్యూస్ అవుతున్నాయి, ఈయన కూడా అలా డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఈ తరుణంలో ఏమవుతుందంటే బెంగళూరు దగ్గర అనుకోకుండా వన్ పర్సనాలిటీ కేమ్ ఫర్ ది ఇంటర్వ్యూ. ఆయన వెన్ హీ ఈస్ ఫేసింగ్ ది ఇంటర్వ్యూ విక్రమ్ సారాభాయ్ గారు ఈజ్ టేకింగ్ ది ఇంటర్వ్యూస్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ అండ్ అక్కడికి ఒక పర్సనాలిటీ వచ్చింది. ఆ పర్సనాలిటీ హ్యాస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ హిస్ థాట్స్ రిగార్డింగ్ ది ఆటోమొబైల్స్ అండ్ ఏరోడైనమిక్స్, స్పేస్ రీసెర్చ్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అవన్నీ చెప్పుతూ హీ saw the future. Vikram Sarabhai garu saw the future. He is the one and he is none other than APJ Abdul Kalam garu who have served for India without taking one penny, 1 rupee, ఒక్క పైసా కూడా తీసుకోకుండా he took to India and he dragged India to another level in space and research. ఆయన when Vikram Sarabhai is promoting APJ Abdul Kalam garu, he have to study in abroad లో నాసాలో చదవాలి అంటే ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు అక్కడికి వెళ్ళాలి, పంపించారు. అండ్ అక్కడ చూసిన విజువల్ అండ్ దేర్ విల్ బి సమ్ విజువల్స్ కదా, అంటే కైండ్ ఆఫ్ పెయింటింగ్స్ ఉంటాయి కదా అక్కడ, పెయింటింగ్స్ విచ్ రిప్రజెంటెడ్ అండ్ ద పెయింటింగ్స్ విచ్ థాట్ ది ఐడియా ఆఫ్ స్పేస్. సో స్పేస్ గురించి ఆలోచన ఎక్కడ మొదలైంది? స్పేస్ ని ఇంటెలెక్చువల్ తోని ఇంటెలిజెంట్ గాన ఎవరు షేప్ అవుట్ చేశారు అండ్ స్పేస్ ఆలోచనలో ఆ వెళ్తున్న రాకెట్స్, ఆ ఫ్లైట్స్, ఆ మిసైల్స్, ఆ డ్రోన్స్. APJ Abdul Kalam garu saw Tippu Sultan in that painting over there. Tippu Sultan garu, APJ Abdul Kalam garu saw Tippu Sultan over there. And akkada ఆయన స్టడీస్ అయిపోయిన తర్వాత he came back and ఈ లోపు మనకి we launched a rocket in carrying which is carried on a bicycle. ట్రోల్ చేశారు అండ్ ఆ రాకెట్ తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్స్ జా డ్రాపింగ్ అయ్యింది అన్ని కంట్రీస్కి. ద రిజల్ట్స్, ద నెంబర్ we kept on the table of global economy was different, hitting hard on their spines and their intellectual thoughts and their research and development senses. ఆ తర్వాత ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు విత్ ది లీడర్షిప్ ఆఫ్ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి అండ్ విక్రమ్ సారాభాయ్ గారు కూడా ఈ టైంకి లేరు.
విక్రమ్ సారాభాయ్ కూడా ఈ మధ్యలో సిఐఏ ద్వారా ఎఫెక్ట్ అయ్యి వన్ ఫైన్ ఈవినింగ్ ఆయన కూడా ఫుడ్ పాయిజన్ అయ్యి చనిపోయారు అని చెప్పి వితౌట్ ఎనీ రిజల్ట్స్ కమింగ్ అవుట్ సైడ్ హీ పాస్డ్ అవే. With the leadership of Atal Bihari Vajpayee Garu and APJ Abdul Kalam, the nuclear weapon was named in Indian history with a beautiful future where no other country can touch. If they touch, it will be the nuclear war for sure. Uppudu, presently we are seeing Atal Bihari Vajpayee Garu and APJ Abdul Kalam in internet as reels, but there are a big personalities behind them where they brought us till there. The relationship between and the bonding between Homi Jahangir Baba Garu and Lal Bahadur Shastri in that flight crash. అర్థమవుతుందా? That flight crash అవ్వకుండా ఉండుంటే we will do these wonders 50 years back and we will be competing US so called the పవర్ చూపించాలి అంటే మిసైల్స్ తోనే వేసి చంపేయడం కాదు. ఇరాన్ మీద పవర్ ఉంది కాబట్టి దే ఆర్ యూజింగ్ ఇట్. పవర్ ఉన్నది కాబట్టి దే విల్ యూజ్ ఇట్. హ్యూమానిటీ ఏది. అండ్ ఇరాన్ కూడా ఎక్కువ యురేనియం వస్తుంది అని చెప్పి అందరూ వన్నులో వెనుక పుట్టిస్తుంది. అది అలా చేయకూడదు. సో దేర్ కమ్స్ ద ఫస్ట్ 2 points: attention, low decisions అండ్ ట్రస్ట్. సో ఇక్కడ ఎలా ట్రస్ట్ కోల్పోవడం వల్ల లోపల రిలీజియస్ అని చెప్పి లోపలికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ అందరినీ చంపేయడం కరెక్ట్ కాదు. దట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ కరెక్ట్ కాదు అని కూడా. హ్యూమన్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ అ పపెట్ బ్రదర్, ఈజ్ నాట్ అ పపెట్. ఇట్ ఈజ్ సమ్ ఎనర్జీ అండ్ సమ్ యూనివర్స్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ దేర్ లైఫ్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు కట్ దట్, you are not supposed to kill on the name of religion so many people inside that Iran. రిలీజియన్ అనే పేరుతో మీరు అలా చేయకుండా ఉండాల్సింది. మీరు అలా చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు లేరు. దట్స్ ఇట్. అండ్ ఇరాన్ మీదకి కమింగ్ ఫ్యూచర్లో సౌదీ అరేబియా విల్ కమింగ్ అవర్స్లో కానీ నెక్స్ట్ డేస్లో కానీ సౌదీ అరేబియా విల్ ఎంటర్ ది వార్ ఇఫ్ పాసిబుల్. ఇఫ్ దే ట్రై టు కంటిన్యూ ది సేమ్ సినారియో ఆఫ్ ఎంగేజింగ్ ది వార్ with their Iran's hypersonic missiles. Be careful wherever Indians are and where our humans are. Be safe, protect yourself, protect your families. That's it. And this topic is another topic. దాని గురించి మళ్ళీ మాట్లాడాలి.